our comrade Ivan Ivanovich Privalov. In 1961, you were selected for the Shukovgrad Interonaut Exploration Programma SSSR. Despite failing your basic physical and being caught cheating on your entrance exams, on the morning of the 12th of April 1962, you boarded a rocket drill containing the experimental device Little Orpheus, with the purpose of descending through the Earth's crust to discover the relative hollowness of the interior and its suitability for colonization. No, you've lost me, General. Did I do what? You and Little Orpheus were dropped into an extinct volcano to drill to the center of the Earth and find out if we could establish a city there. Note, if you will, that this date is over 3 years ago. காலில் அடிபட்டுன்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நடந்து போகிறான். எல்லாம் பெருசாக இருக்கு, நம்ம மட்டும் குட்டியோண்டு இருக்கிறோம். Ivan Ivanovich, can you describe Little Orpheus to me? Of course. It was large and round and had something of a disagreeable smell. I was referring to its technical specification. Well, General, I am no man of science, but it had this radio thing that I was supposed to use to let the surface know I had arrived. And some sort of battery wrapped in this lead box. But I was told to not touch anything under any circumstances, and I did notice the engineers who worked on it were quite a shifty bunch. The Little Orpheus device contained a radio transmitter capable of sending a signal through miles of solid rock. In order to boost this, a powerful energy source was required. An atomic bomb, Comrade Privalov. An atomic bomb that you have lost somewhere below the Earth's crust. Yes, that bomb. Of course, General. I can explain everything. But it is a long and somewhat complicated story. And let me assure you, this is not a case of milking chickens. But you won't understand where your bomb and Little Orpheus has ended up unless I start at the very beginning and you let me tell you where I've been for the last 3 years. ஐயோ இருந்து ஜம்ப் பண்ணால் கீழே வந்துடுவானே. ஓகே ஜம்ப் பண்ணலாம். சூப்பர். ஐ ஐயோ லைட்டிங் எல்லாம் சூப்பராக இருக்குல்ல. From the beginning then, but this had better be good. Good, General. Super. It's more than good. Nice play. It's extraordinary. என்ன டைனோசர்லாம் போகுது. And it began like this. An extraordinary sight.
ஏய் எங்க I realized this must be the fabled land of Plutonia, as documented by the brilliant scholar Obruchev. A trail of destruction carved by the rocket drill led down into the wild and mysterious jungle. ஐயோ The rocket drill itself must have snapped in half somewhere below Kamchatka, and little Orpheus bounced out and became lost in that prehistoric forest. If I was ever to get home, my mission was clear: to find little Orpheus. ஆள் வேற சின்ன பொடி ஆளா இருக்கானா நடக்க ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு And plunged deeper into that prehistoric jungle where insects and dogs buzzed around. ஓய் Dogs. முடிஞ்சானே பிடிச்சிட்டு போ பார்க்கலாம். What sort of dogs? I beg your pardon, General? Large dogs or small dogs? Big like an ovchanka or small like a barlonka? Does it really matter? ஜம்ப் Of course. Detail is all important. Avchanka. எல்லாம் மரமா இத்து போய் The இருக்குது size எப்பா of மரத்துல an மரத்துல விழலாம். I find that very hard to believe. Would you find it easier if they were the size of a balanka? No. But I am enjoying your attempts to persuade me. என்னடா இது மரத்துக்கு மேலே நடந்து போறோம். காலம் தானே இது. ஓ என்னடா டமா ஓய் ஓய் ஜம் ஜம் பண்ணு ஜம் ஐயோ இது கீழே வந்துருமாண்ணா உள்ளாது சூப்பராக இருக்கலாம் Another part of the rocket drill. But still no sign of little Orpheus. இது இப்போ உடஞ்சி விழுமா என்ன உடையாதுன்னு நினைக்கிறேன். உடஞ்சிச்சே ஐயோ எங்கேயாவது இறங்கி ஓடு அம்மா மண்டல வந்து விழுது. ஓடு 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 வந்துட்டே இருக்குது. செத்தான்டா செத்தான் சாகர தப்பிக்கிட்டான். இதுவும் ஆடிக்கிட்டே இருக்குது. ஹாய் ஜான், எப்படி பறந்து போறேன்னு பாரு. ஏய் டைனோசர்லாம் வருது. நம்மள சாப்பிடுமா? இல்ல இல்ல இது சாப்பிடாது. I could see huge தைரியமா போலாம். beasts, larger and more ancient than any known to our modern times. Could it be that Obruchev was right? And deep below the Earth's surface, prehistoric monsters still roam freely. Yes, but little Orpheus. தாவுடா தாவு. ஐயோ இதுக்கு வாயில மாட்டி விடுமோ? ஐயோ அண்ணா அவசரப்படுத்தாயிட்டானே. ஓகே ரொம்ப தூரம் போய் ஜம்ப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஃபாஸ்ட் பாசிபிள். ஏய் கடிச்சிடாத. ஜம்ப் பண்ணு. இப்போ ஜம்ப் பண்ணலாம். என்ன நிறைய எனக்கு டைனோசர். ஓய் மேலே போனா அவ்வளோதான். நானும் பயங்கர ஜாலியாக இருக்குது. ஐயோ இது கண்டிப்பாக நம்மளை சாப்பிட்றோம். எங்கே விழுந்தான்? Terrible lizard intent on making a snack of me was none other than the most awful of the monsters, the Tyrannosaurus Rex. Oh,
Now you are an expert on dinosaurs. Hardly an expert, General. நம்ப மாட்டேன். Just educated by the best schools in the world, like all good socialists. And I remembered one crucial thing. I'm listening. Well, its greed is without bottom, its hunger is ferocious, but its brain is absolutely tiny. So it can roar and roar as much as it likes, but it will never be a match for the sharpened mind of the good Soviet worker. All I needed was a plan to outwit the monster. கூட வந்துட்டு இருக்குதோ இன்னொரு பெட்டி இருக்குது. ஓகே. Imagine my shock and surprise to find in that clearing the last part of the rocket drill. More shocking was the fact it had been ransacked. Someone had made off with the tools, the weapons, the rations, and the spare parts for the Pragviev. I began to suspect foul play. Perhaps little Orpheus was not lost at all, but stolen. All I could do was follow the trail further into Plutonia. அதான் வருது. பயந்து சவுண்ட். ஹாய் பார்க்காத. ஒழிச்சுக்கோ. போலாம். ஃபாஸ்ட்டாக ஓடிடு. ஓடு. இன்னும் போயிடலாமா? போயிடலாம். பார்க்கல. ஐயோ பார்த்துட்டேன். So we all agree this was the fabled land of Plutonia, do we? I don't remember accepting that. I will admit it might not have been Plutonia if you are prepared to accept the dinosaur. This isn't a negotiation, Ivan Ivanovich. General, you can disagree all you like, but there's very little you can do to persuade me it wasn't a dinosaur. I might not be able to persuade you, but I can always have you shown. சவுண்ட்ல பயப்பட்டுறானே. ஹாய் அங்கே போ. சு வராதா மேலே இருக்கு. என்னடா லுக் விடுது. கடிக்குமோ? ஹாய் ஹாய் சிரிக்காத. ஓடுத்த போட வழியப்பாரு. ஐயோ அது ఎందుకో. பார்த்துட்டே இருக்குது. போகவே மாட்டேன். இது அப்படியே இருக்குது. ஓடிடலாம். ஓடு. மேலே. ஏய் நான் செத்துறேன்.
முட்டைக்குள்ள மாட்டிக்கிட்டேன். என்னடா இது? ஆய். முட்டைக்குள்ள உட்காந்துருக்கலாம் பாரு. வழி கண்ணே தெரில, அவனுக்கு பாட்டு போகிறான். ஐயோ இதோ வரல. எப்படா அங்கே போடா, போடா போடா போடா. ஐயோ இப்போதான். ஐ ஆய். கீழே பாரு, கீழே கீழே. போ 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 போ. அப்படியே உட்காந்துக்கோ. போயிட்டு போயிட்டு. கண்ணு தெரியாம செத்தண்டா. எங்க போய் விழுந்துட்டான். You hid in an egg. Yes, General. I hid in an egg. I am glad to hear your military training was not wasted. If only I had a single legion of men as brave and ingenious as you, with only 100 men equipped with eggs to hide in, we could roll across Europe in a day. General, are you mocking me? You are as sharp as you are brave, Tavares. உடஞ்சிட்டான். தலையில் ரொம்ப அடி வாங்கிட்டான்னு நினைக்கிறேன். போலாம். இது வேற விடாம துரத்திட்டு வர மாதிரியே இருக்குது. தப்பிக்கிற வழியே இல்லை. ஜம்ப் மோடு. அருமையான இடம், சூப்பராக இருக்கு. ஆனால் இங்கே நிறைய டைனோசர் அழகான இடத்துல ஆபத்து அதிகமாக இருக்கு. குனிஞ்சுப்போம். ஓ எப்படி போகிறது? அப்படியா மலை. ஐயோ கீழே வந்துடாத. ஒரு கல் எடுத்தது இவ்வளோ பில்டிங் உடையுது. ஐயோ தெரியாதனமாக கல்லை தூக்கிட்டோம். வழி கிடச்சிருச்சு. எப்படிதான் போகணுமா? ரொம்ப அமைதியாகவே இருக்குது. I couldn't believe it. I still struggle to believe it. A whole lost city, buried in that jungle deep below the crust of the earth. Who would have thought it was possible? Who indeed?
It is, of course, a shame you didn't think to record the moment for posterity and help us all to get over our disbelief. But I did, General, I did. My training was excellent, and I immediately took out my комсомолец and began to document all I could. So, where is this camera now, then? Ah, General, yes. What of course I meant to say was my training was excellent, and I immediately reached for my camera, only to realize it must have been torn from my utility belt in the crash and lost forever in that forgotten jungle. Horrendous beast had returned. Was hungrier than ever. Perhaps it was angry it had been fooled by an egg-wearing idiot. That is unkind, General. It may have been small of brain, but it was grand of stature. Whereas you, Ivan Ivanovich, are lacking in both departments. Presuming there were no more eggs to hide in, did you have a new plan? I did. Please, Building do tell me, what was this brilliant plan? I ran like hell, General. Eight எப்படி தப்பிக்கிறது ஆய பாரு கொடூரமா இருக்கு விடாத ஓடிக்கோ சவுண்ட் விட்டுறே ஓடுறான் பாரு ஜம்ப் ஆமா சாவடா அச்சோ அசமா மாட்டிக்கிட்டான் Please, do tell me, what was this brilliant plan? I ran like hell, General. மேலே ஏறணுமா இல்லைன்னா ஜம்ப் பண்ணணுமான்னு தெரியலையே ஓகே ஜம்பா ஓகே இதெல்லாம் உனக்கு இவ்வளோ பெரிய உருவத்தை வச்சுக்கிட்டு இத்தனோண்டு ஒரு பையனை பிடிக்க ஓடுது பேர் ஓ அங்கே வேற ஏதாவது போய் சாப்பிட்றோம் எங்கே போனாலும் ஓடி ஓடி விரட்டி வருதே Will our intrepid yet doomed hero survive the jaws of the ferocious dinosaur? Will he meet his end miles underground as an aperitif for a ravenous raptor? What dark secrets could be buried in the lost city of Agatha? Will the general ever discover the location of his lost bomb? All of these questions and more will be answered in the next exciting episode of Little Orpheus! Play next episode, episode, okay. அது முடிஞ்சதா ஓகே What luck! What a miracle! One moment I was rushing into the fetid tonsils of that horrible monster. The next, I was plummeting downwards to the jungle floor beyond its reach. A
afraid I would land on something soft. Perhaps your head. But nothing could have prepared me for what was about to unfold. An epic saga of pride, power, and revolution. A struggle for freedom the likes of which our world has never seen. It happened like this. ஒரு இடத்துல தப்பிச்சு இன்னொரு இடத்துக்கு வந்தாச்சு. இங்கே அவனும் குரங்கா இருக்குது. ஓ இதான் குரங்கு மனுஷனா? ஆமாம், இன்னும் ஒரு ஒன்று ஒத்து பார்க்கல. வித்தியாசமான ஏரியா இருக்கு. Who are those strange, gentle monsters who towered above? இந்த மங்கி கொண்டையெல்லாம் கட்டி இருக்கு பாரு. I could only guess they were the lost tribe of the Menf, an earlier race of people. But why were they so family மாதிரி இங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. just beyond their village? பாரு மனுஷன மாதிரியே பண்ணுது. Why did they seem to recognize me? Why? ஹாய், இதோ ஒன்று விளையாடிட்டு இருக்கு பாரு. யாரா இது? ஒரு காமெடி பீஸ் ஓடுது. Who was I to question such things? Trapped as I was deep underground, I was more curious, I must admit, about the location of little Orpheus. Talk of a great city, a mighty power. Yet your nymph squatted like savages in huts at its boundary. They did. And the answer to that mystery lay beyond my grasp at that point. Because it was a wonder, it truly was. Hi bro, எப்படி நல்லா இருக்குதுங்களா? The lost city of Agartha. I hope I may one day see it myself. Oh, General, if only you could. Unfortunately, as I shall explain, should you seek Agartha now, you wouldn't find it. It has been utterly destroyed. Utterly destroyed? Utterly, General. A tragic loss. A convenient loss. I imagine archaeologists weeping as I tell you. But most importantly, before we continue, you must understand one crucial fact about its destruction. Which is? It wasn't my fault. என்ன கூண்டில் பிடிச்சி கட்டி போட்டிருக்காங்க. ஒருத்தன் தப்பிக்கிட்டாண்டோ, தப்பிக்க வச்சிட்டோமா என்ன? பார்க்குறேன் எப்படிடா கீழே விழுந்தோம்.
டேய் பின்னாடி நான் தான் அவனை தள்ளி போட்டேன். செத்தான்டா. பிடிச்சிட்டானுங்க அவன். ஏய் அந்த பாடி என்ட்ரா பண்ணுறீங்க. அவனை தள்ளி ஒரு லைட்டை மாட்டி விட்டுறாங்க. வாங்க அப்படியே போங்க. நம்ம ஆளை காணல. Those poor unfortunate Mienk, trapped and kidnapped and dragged away, only to return as vicious foot soldiers to some unknown tyrant. And yet, there was something familiar about the Shtukovna they were forced to wear on their heads, which I was sure were being used to control and enslave them. And what was that? General, it curiously resembled the radio sets I used to tinker with as a child. Radio sets? It was very curious. It was very curious. It was extremely curious. இங்கே என்ன இது இருக்குது, ஆனால் எதுவுமே காணல. மேலே பண்ணோம். மேலே எப்படி போகுது? இங்கே தான் போனோம். ஓப்பன் பண்ணணும். எதுவுமே காணல. மேலே போகலாம். வருது, ஓடிக்கோ. நினைக்கிறேன். ஓகே, வீட்டை மாட்டிக்க கூடாதுல்ல. போகலாம். அது அங்கே தான் போகுது. ஃபாஸ்ட்டாக ஓட்டிடலாம். நிறைய வருது. சரி, போயிடலாம் போயிடலாம். An ancient technological metropolis, powered by a glowing resin, carved from the very earth? A glowing resin carved from the very earth. Do you see, General? I fear you are about to enlighten me. Little Orpheus must have been drained by the impact, but whoever had stolen it and brought it here was no doubt planning to use the Agarthan resin to charge up the atomic bomb, restoring the device to its full potential. What sort of man would come up with such a monstrously reckless scheme? Perhaps the type of man who has such limited understanding of atomic energy that he thinks an ancient metropolis can be powered by shiny marbles. அங்கே போய் அதை ஓப்பன் பண்ணேன்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம். வருது. இதோட வருமா? நம்ம தான் தள்ளிட்டு போனோம். இங்கே வா. இப்படி. ஓகே,
சரிசமா வந்துட்டு ஓ இதில் போய் கிளாறாங்க. ஐட்டம் மாட்டிக்க கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஒழிச்சிருந்துக்கோ. போலாம். இதோ நிற்கிறான். பார்ப்பானா? பார்க்க மாட்டான், ஓடிடுவான். அது பாட்டுக்கு ஏதோ தூக்கிட்டு போகுது. நிறைய வருது. அந்த பாலத்தெல்லாம் உடச்சிட்டு போகுது. ஓடிக்கோ. மாட்டிக்கிட்டியா? மாட்டிக்கிட்டான். ஐயோ கீழே விழுந்து மண்டல் அடி விட்டு. You talk and talk about this great subterranean city. Yet what you describe it does in some way bear an uncanny resemblance to the glorious architecture of Comrade Alexei Dushkin. Wouldn't you agree? Нет, General. I have never heard of this great tavarish Dushkin or his works. Interesting. Because you were photographed on the steps of his marvelous Vysotka na Krasnich Varotach, shaking hands with the Glavny Constructor. That was the chief designer? The sweaty little fat man with the bad hearing? Mind your mouth, Ivan Ivanovich. And don't think you can distract me by slandering one of the great visionaries of our time. Without him, neither of us would be sitting here now. Must remember to thank him for that, General. Those enslaved Mirk were trying to stop me. I was sure of that now. I find myself sympathizing with them, I must admit. No, General, then I have failed to win you over. A point of agreement at last.
தான் போகணுமா? அது கூட ஓடி போ. மாட்டிக்கிட்டா அவ்வளோதான். என்ன ரொம்ப ஸ்பீடாக போகுது. ஐயோ I must ask again, General. Are you mocking me? That would be unprofessional, comrade. I will try harder to convince you then. It is, after all, a cautionary tale of unleashed tyranny. It is a cautionary tale of unleashed idiocy. But please, do continue. ஃபாஸ்ட்டாக மாத்திர போகிறாங்க. கண்ணு மாதிரி ஏதோ வருது. I stepped from the cable car onto a plateau at the center of the city, where a palace, a vast acropolis, stood. I was reminded of Chelyabinsk Sorok. May I ask how you know of Chelyabinsk Sorok? My Aunt Masha was a traveling tinker who married a beef investigator from Zlatoust. She told me of a secret but wonderful city in the west. An edifice of sheer power, humbly serving the will and needs of the people. Yes, unfortunately, that story didn't end so well. No, that's what Auntie Marsha told me. And perhaps that is why I was also reminded of it. Because the moment I touched the floor in that place, I could tell something was very, very wrong. Began to shake around me, and the whole city felt as if it was shuddering. I could only imagine what I would find in the heart of the vast temple. If it isn't a giant glowing marble, I'm going to be very disappointed. A huge resin sphere that overshadowed all of the others. I caught glimpses through the twisted architecture. And it was then I saw him. Him? The thief, the enslaver, the tyrant, sucking the power from this wondrous city as he drained the very lifeblood of the ancient civilization and drew it into the atomic embrace of little Orpheus. With a song in my heart, I raced onwards to stop him. பெருசாக சவடாலாம் விட்டுருந்தான். அப்பப்போ கீழே தொப்பு தொப்புன்னு விழுந்துறியானே. அப்போ மறுபடியும் போ. வாடா, தண்ணீர் கிடக்குறான். மேலே போ. சேரலாம் சார். കേറിക്കോ. അങ്ങോട്ട് കുഴിയിടോ.
அவன் மேலே பார்த்துட்டே இருக்கு பாரு. என்னவா இருக்கும் மேலேருந்து ஏதோ ஒன்று வந்துச்சுன்னு. இல்லை மேலேயே பார்த்துட்டு இருக்கு, அங்கேயே பார்த்துட்டு இருக்கு. Drained of its power, the magical heart of the city cracked, and it sent shockwaves through the world around me. A true monster, General, willing to bring down the mountain itself upon Agatha and bury it forever in his ruthless scheme. I could not save that wondrous place, General, to my shame and regret. But I resolved myself to avenge the myth, to recapture little Orpheus, and to bring that tyrant to justice. ஐயோ வருது, ஓடு ஓடு. நிறைய துரத்துக்கு ஆனால் தேவையா ஒரு இடத்துல ஓரமாக நிற்க இல்லாமல் மீண்டும் அதே இடத்துக்கு போயிட்டு வந்திருக்கா. குதிடா குதி. தூரமாக தட்டு. சறுக்கிட்டு போறான் செத்தான். Will our plucky yet careless hero fall forever through those unknown skies? Will he discover the identity of the brutal thief commanding the army of the Menk? What chance does he have of ever returning to his beloved homeland? How long can the general's patience last? All of these questions and more will definitely be answered in the next exciting episode of Little Orpheus! I plummeted down through that weird sky towards a great turbulent ocean that roared and swelled, a ferocious sea that offered no hope of survival. I thought of home and wept, unaware that in an instant my fortunes would be changed by an event so bizarre I almost hesitate to tell you. And it happened like this. திமிங்கலத்தை வாயில மாட்டிக்கிட்டான். என்னை அதுகளும் தப்பிச்சு வச்சு விளாடணும். செத்துடா. A giant whale? It was huge, General. You were swallowed by a giant whale. Yes, General. You look remarkably well for a man who was swallowed by a whale. I am blessed with a strong constitution, General. இவ்வளோ போட்டெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. திமிங்கலத்தை வாய்க்குள்ள எல்லாம் இருக்கிறான்.
போட்டு கொடுக்குறேன். ஒரு புழு நிறைய புழுவாக இருக்குது எல்லாம். And I assume you are now going to tell me how you managed to escape from the belly of this giant whale. Naturally, General. And I must say, it really was a fascinating glimpse into the interior life of one of our world's most magnificent beasts. I consider myself a wiser man after this experience. நம்ம நடந்து போகிற இடம்லாம் அழகாக அப்படி அமுங்குது பாரு, ஒரிஜினல் மாதிரி இது பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ நம்ம இருக்கிறது ஒரு பெரிய திமிங்கலத்துக்கு வாய்ப்பு இல்லை, ஆனால் அதுக்குள்ளே எப்படியெல்லாம் இருக்குது பாரு, போட்டை அப்படிங்கிறது. I could perhaps deliver a lecture on this subject to Moscow University Zoological Society, if you like. I only want to help. ஜம்மனி போகலாம், அடி கீழே இருந்தாலும் அடி கிடைக்காது, வேணா அவெல்லாம் இறச்சி தானே. Better things to do than listen to the ramblings of a man who claims he was swallowed by a whale. It is a shame, General. People can be so closed-minded. I, on the other hand, have little choice but to hear you out. For your own sake, Ivan Ivanovich, I must urge you to be brief. Absolutely, General. I will tell you directly of my miraculous escape from the belly of the whale. You simply won't believe what happened next. That is becoming a dangerous thing. பக்கத்தில் போய் குதிக்கலாம். ஓகே, வெயிட் பண்ணு. ஷோ, பக்கத்தில் போய் குதி. நல்லா வெயிட் பண்ணு. கயிறு எவ்வளோ நீளம் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். நான் வெயிட் பண்ணு. ஓகே, போயிட்டான். And so I found myself deep within the whale's organs. A strangely beautiful place. A sort of fleshy wonderland, a glade of polyps and globules. A landscape as awe-inspiring in its way as the forests and mountains of Altai. Oh, the home, General, that I yearned and longed for and only hoped, as I hope now, that I might one day see again. I think we're all longing for home at this point. Oh, with warm slippers, a mug of steaming Sbitsin and a roaring fire. Not far from home, trapped inside a monstrous fish with only the strange and evil-looking worms that infested its gut for company. With only one's dedication to one's country and mission to keep one from falling into despair. But no, General, I could not. I had to escape, to find little Orpheus and my way back to the surface and home. நம்மளை பார்த்து எச்சி துப்புது பாரு. ஐயோ, பயந்து ஓடிட்டு அந்த பயம் இருக்கலாம். Worms, you say, living inside the whale. Oh, they were horrid things, those worms, General. And most unwelcome, I would say. Parasites. Infestation was nor of the tremendous sizes they could grow to. At that point, my thoughts were only of escape. And I had a plan. Yes, I'm sure you did. பெரிய புழுவாக இருக்கும், அதான் மேலே வச்சுட்டு போகுது.
இதுவும் வழி அடைச்சிட்டு இருக்கு பாரு, அடிச்சு இழுக்கலாம். இங்கே நிறைய இருக்குது. ஹாய், ஐயோ எல்லாம் பயங்க கட்டுதீங்களா? ஆமா, ஓ தப்பிக்கணுமா? உள்ளே பாரு, சீரியல் லைட் போட்ட மாதிரி ரோப்பெல்லாம் கொடுத்துருக்கான். Worms, they made your Nibirayat way. See, Wherever they attached themselves, the flesh began to turn gray. It was a truly distressing sight. I resolved myself to assist the whale by removing the leeches wherever I could find them during my escape. Okay, very. Stop. Oh, time. நானு செம ஜாலியாக இருக்கு, என்ஜாய் பண்ணி விளாட்றோம். இந்த பக்கம் குதிச்சிரு, அந்த பக்கம் குதிடா குதி, இந்த பக்கம் குதி. ஃபாஸ்ட்டாக போயிடலாம். குதிச்சிட்டு வந்துட்டோமா? In my mind, it was a simple plan, General. I would climb up through the whale's throat, into its mouth, and wait until it opened it to feed, and swim out. Ah, yes. Brilliant, Ivan Ivanovich. Only one or two minor flaws with it. For example, did it not occur to you that the whale would likely be deep underwater when it ate? But I am a strong swimmer. As a child, my parents would take us to holiday near Irkutsk, where we took constitutionals in the waters of Lake Baikal. In fact, my mother often called me her маленький морской котик. ஐயோ, அதுக்கு அம்மா வந்துட்டு வெறுத்துடாங்க. ஓடுறா ஓடுறா ஓடுறா. ஐயோ, A giant worm for a giant whale, huh? At the risk of repeating myself, it was huge, General. The Moscow University Zoological Society may be interested after all. Let us take a moment, Ivan Ivanovich. Your ridiculous plan to escape through the mouth of the whale failing, you would now have me believe you had embarked on some misguided crusade to free it of the worm infestation. To what end, exactly? When one suffers, we all suffer, General. அதோட கண்ணு. ஏய், நான் உன் வயிற்றுக்குள்ள தான் இருக்கிறேன், இங்க பாரு, என்ன பாரு. கண்ணு தெரியாத கபோதி பாடுறா. கண்ணு தெரியுது, இங்க பாரு, நீ எங்க பண்ணாலும் ஒன்ன பார்க்கும். பாக்குதா? பாக்குது பாரு. ஓகே, என்ன அப்படியே வெளியில கொண்டு வந்துரு. ஆமா, என்ன பண்ணுது? Your ideological commitment is admirable, comrade, but... I concluded that if I could find the root of the infestation and neutralize it, the whale could mount a spirited counterattack against the worms. மீன் வயத்தில் உள்ள புழு இருக்குமா என்ன?
ஜெட் வேகத்தில் ஒரு ட்ரெயின் மாதிரியே வருது. ட்ராவல் பண்ணுது வயசுக்குள்ளாடியே அப்படியே. வருது இன்னும் ஸ்பீடாக வருது பாரு. இங்கே வரணுமே. வருது அது. அவ்வளோதான். And then, victorious, the whale would surface to expel the remaining poisonous muck and slime from its body. And at that point, I could escape through the nearest convenient orifice. In this case, most likely the blowhole. That is the most revolting thing I've ever heard. General, we are Russians. We have withstood the sheer force of nature and history and emerged triumphant. An expedition through the nasal sphincter of a gargantuan whale is nothing to us. மேலெல்லாம் பட் அழுக்காவது உடம்பெல்லாம் அதே நாட்டம். ஐயோ வந்துட்டான் பாரு. மாட்டிட்டேனா? I suppose you would have me believe that the whale was grateful to you. Well, General, that would be presumptuous. I doubt I was even aware of my presence. But I had more immediate problems. For if the whale might have been relieved by my actions, the worms were enraged. Worms do furious. Worms incandescent. do not feel Violently indignant. emotion. Demented, General. Deranged. Enough! சண்டை போடாங்கடா. நான் நடந்த கதையை தானே சொல்கிறேன். அப்படியே நம்ப மாட்டேங்கிறான்னு நினைக்கிறேன். இங்கே வருது பாரு ஒன்று. ஆடா Where is little Orpheus? ஓடிரு 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 Where ஓடிரு is my ஓடிரு boat? ஓடிரு ஓடிரு. Unless you are trying to tell me the whale is சாப்பிட்டுட்டு இந்த கயரில் மாட்டிக்கிட்டேன். இப்போ ஃபாஸ்ட்டாக போயிடும். ஓடுறா ஓடுறா. மாட்டிக்காத, ஃபாஸ்ட்டாக ஓடணும். Where is my bomb? Unless you are trying to tell me the whale ஓடு ஓடு ஓடு. ஐயோ No, it did not, General. That would be என்ன பண்ணுவோம்? கரெக்டாக என்ன போகிறோம்? அப்புறம் ஏன் மாட்டிக்கிறோம்? இப்போ ப்ரெஸ் பண்ணி பிடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஓடுறா ஓடுறா. அந்த வாட்டி தேரலாம். Where ஓடு 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 ஓடு. Where இந்த வாட்டி is my தப்பிடலாம் bomb? தப்பிடலாம் தப்பிடலாம். ஓடு 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 Trying to tell me ஓடு the ஓடு whale ஓடு is constant as well. ஓடு. அப்பா that would be absurd. No, அதே மாதிரி ஓடிக்க அதே மாதிரி you are ஓடு. absurd. Your story is absurd. This whole ridiculous fairy tale is பிரிஞ்சு போ absurd. பிரிஞ்சு போ. வந்துட்டான். ஈஸி ஈஸி போயிடலாம். இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் கொஞ்சம் தூரம்.
கொஞ்சம் தான் வந்துட்டோம். சாடிக்கோ அவ்வளோதான். ஏய் இன்னுமே காணல. ஓ போட் இருக்குதா, சூப்பர். ஹாய் வணக்கம் ப்ரோ, வணக்கம். Will our brave yet foolhardy hero escape the furious worm? Will he be doomed to spend his days trapped in the innards of a bad-tempered cetacean? Where is the whale swimming to in such a rush? And what will it do when it gets there? Is the general about to lose his temper and order the cosmonaut shot? All of these questions and more must surely be answered in the next exciting episode of Little Orpheus! ஓகே, அடுத்த ஏரியா பண்ணலாமா? ஏய் என்னடா இது? தப்பிக்கிட்டானா இல்லையா? ஓ flew from the whale's blowhole like a supersonic jet. அது கூட யாரெல்லாம் வராங்க? Below me, the ocean became a sheltered bay studded with wild shapes. You will be amazed as my journey unfolds. For here, it's about to take a most unexpected turn, and it happened like this. பள்ளி மாதிரி செவத்துல ஒட்டிக்கிட்டான். எலும்புடா எலும்பு. ஐஸ் பிளான்டா, வேலை செய்யலாம். ஐயோ பைப்பில் நல்லா தணுக்குமே, என்ன பண்ணுறது? அதெல்லாம் சமாளித்து விடும், பார்க்கலாம். வா அப்படி சொல்லு, அழகாக இருக்குல்ல ஏரியா. நான் போது திமிங்கலாம் அவர் தான் என்ன கொண்டு விட்டது. It was a beautiful but deadly wasteland, freezing cold, brutally chilly, enough to kill a man in hours. Yet here you are. Indeed, General. An impoverished childhood playing in the streets of Omsk during those bitter winters had made me hardy. I thought you said you grew up in Altai. Ah, General, the life of a poor toy maker's family. We had to move from place to place just to find work. ஏய் யாரா இது? எல்லாம் கலர் கலராக இருக்குது. ஓ நிறைய இருக்குதே, நிறைய கலரில் இருக்குது. உடஞ்சி போகுது, வெயிட்டு தாங்க மாட்டேங்குது. ஏதாவது வெயிட்டு தாங்குமா? வழி இல்லையா? தள்ளுடா தள்ளு. ஏய் எருமை மாடு சைஸில் இருக்கு. ஏய் வழி விடு, வழி விட்றா பண்ணி. சிரிக்குதுடா, சிரிக்குது பாரு, அங்கே பார்த்துக்கோ. என்ன சிரிப்பு? நான் என்ன பண்ணலாம்? என்ன எதாவது பண்ணணுமே. ஓ இந்த கல்லை பிடிக்கிறேன். ஏய் இரு இந்த பக்கம். ஐய் கரெக்ட் தானா? பிடி பிடி பிடி. சாவடா. அம்மா வழி விட மாட்டேன்னா சொன்னா. இந்த எல்லாம் மேலே உட்காந்து இருக்குது. ஏதோ பெருசாக ஒன்று இருக்குது, இதை எப்படி கீழே தள்ளுறது?
ஹாய் வழி விடியா அது சிரிப்பு வருது வழி விடுறா போடா இவருக்கு என்ன பண்ணலாம் மேலே போகலாமா அவனே என்ன வழி விட மாட்டேன்னு சொன்னா இப்ப பாரு சாவுடா அம்மா செத்தான் நானும் சேர்ந்து கீழே விழுந்துட்டேனா அதானே பார்த்தேன் கீழே தாண்டி போகுதுல்ல நிறைய இருக்குது இங்க பாரு அவங்க விளையாடிட்டு இருக்காங்க பாரு என்னடா விளையாட்டு ஓடிடலாம் ஹாய் நல்லா கொஞ்சம் சாஞ்சிக்கோ சின்ன குழந்தைல மாதிரி விளையாடிட்டு இருக்குது பாரு தாண்டி தாண்டி போகுது ஐயோ உடையுது Sanikov left, eh? மேலே வந்துட்டோம் Of course, Sanikov himself reported nothing more than a bluish fog on the horizon. Your island may be nothing more than the product of overactive imaginations. General, consider this. Imagine taking a simple peasant, a pig shepherd, for example, and telling him one day humans would fly around the earth beyond the sky. He would say you were stark raving mad, saldaphone, a ridiculous kazjol baradati, a buffoon stuffed into a military uniform, a pridurok, a chuchela tuparila. This peasant of yours had better watch his mouth. He doesn't want to spend his holidays in Sovietsky. Perhaps you should return to your store. போதும் இல்லை இன்னும் மேலே போகணும் ஓகே There at the cliff, I could not believe it. A hairy elephant, trapped and frozen in the ice. A mammoth? No, General, a hairy elephant. Who would think such a thing could be? பால் ஆடுது பாரு ஐயோ அங்கே போகக்கூடாது இதை தான் தள்ளிட்டு போனேன்னு நினைக்கிறேன் அது ஒன்று வருதுலாம்
trudged onwards through the blizzard, one foot grimly in front of the other, blinded by the snow, my nose becoming quite blue. My thoughts of home crushed under the weight of the plummeting temperature. I am bored, Ivan Ivanovich, and sick to my teeth of listening to this rubbish. Let us speak plainly now. You will tell me where my bomb is, or I will have you shot. I am just getting to that, General. Shot! Comrade Primal! Shot with real bullets, fired from a real gun, not some ludicrous Bultavia about lost cities and dinosaurs and Yankee and mammoth. It was a hairy elephant. No! I will not tolerate any more! Where is the bomb, Ivan Ivanovich? Where is little Orpheus? It was right there. What? It was there. At least I realized it must be. Where? Here? On Sonic Gland? Yes, General. Because as the storm began to clear, I realized with a strange excitement and trepidation that I was not alone on Sonic Flight. Wait. Go back. You say these lifeboats came from Zarya? A Russian ship? Zarya returned home, but not with all of her crew. And here were the missing lifeboats, trapped in the ice for all of these years. And it could only mean one thing. That you are continuing to hang lapshot on my ears. போட் இருக்குது போட்டில் போகலாம் Baron Edward von Toll. Of course, I remember reading about his tragic expedition at school. We were taught he had died a hero's death out on the icy wastes, searching for Sonicafly. Yet, what if, in doing so, he had sailed accidentally into the interior, deep below the crust of the world? A fellow citizen of the surface. I had to try and find him. ஓகே இடம் வந்துருச்சு இறங்கிக்கலாம் இறங்குடா போகலாம் நீ என்ன எங்கே போகலாம் ஏய் இது என்ன நம்பர் மண்டவாடு கிடக்குது அழகாக இருக்கிறேன் ஏன்டா அது கூண்டெலாம் அடைச்சி போட்டது அடைச்சிட்டானுங்க அரக்கனுங்க சவுண்டு கேட்குது A dead explorer stole my bomb. Not dead, General. அவன் கையை பாரு யாரோ கையை வெட்டி வச்சிருக்கான் Perhaps it was the loss of the arm, காலங்கடா போச்சு or the long years in isolation. But Toll was clearly mad. You should have got along perfectly. How I wish we had. But no, General. Whatever Toll's intention with little Orpheus was, I had no time to consider. I was in mortal peril once more. Super.
எல்லாம் உடைய தொடங்கிட்டு ஃபாஸ்ட்டாக போயிடலாம். ஐயோ உடையது கூட நமக்கு சாதாரண. So, you believe that Tol had somehow enslaved the Menkiv and bent them to his will? I do, General. It was obvious. Why else would they serve him? And how else could they be so different from their free comrades? These odd helmets they wore, it was the science of our times. No doubt about it. Although fused with some strange crystal technology I could not recognize. To be honest with you, it didn't seem appropriate to stop and ask them. வெயிட் பண்ணலாம். சத்தம் போட்டு போகிறோம் பாரு. காட்டி கொடுத்துடாத. போயிடலாம். This Tol, you say he was an explorer? Yes, General, he was. He vanished some 60 years ago. I remember the story well. And you say he stole little Orpheus? To get home, General. To get home. I think he must have thought he could use the atomic bomb to blast his way back to the surface. Brilliant, Ivan Ivanovich! And you expect me to believe that a 100-year-old madman not only survived below the Earth's crust, but enslaved his Menkiv, explored the lost worlds, and discovered the secrets of atomic power, all by himself? A Tsarist general! An imperialist! No doubt harking back to the terrible days before the Great Revolution. And Estonian! Estonian? Estonian, General! They are wily people. Slave mines stretched away into the distance. And I sometimes wondered if I would ever find my way out. But I never gave up, General. Of course you didn't. You are a hero, Ivan Ivanovich. No, General. No. I am no hero. I am a simple toymaker's son from Tomsk. Omsk? General? Omsk. You said Tomsk. I said Omsk. You said Tomsk. General, I think I am well aware of the city of my birth. Perhaps all the moving around as a child confused you. ஸோ ஏதோ பார்த்துட்டு மாட்டிக்கிட்டேனே. மேலே கரெக்டாக நின்று பாரு.
கீழே வேணுமா மேலே வேணுமா? கீழே தான் நினைக்கிறேன். போகாத இல்லை, இவனை தேடுறானே எவ்வளோ தூரம் வந்தோம். ஐயோ விழுந்துட்டானே. அவனை மூக்கத்தில் விழுந்து கிடைக்கும். ஐஸ் ஊட்டிக்கிட்டு On we flew across the deserted, frozen plateau. I was single-handed in my pursuit, dogged in my determination. நான் ஷார்ட்கட்டில் வந்து ஒன்று பிடிக்கிறேன். ஷூ ஷார்ட்கட் உடஞ்சி போச்சு. On we flew across the deserted, frozen plateau. I was single-handed in my pursuit, dogged in my determination. I would take back little Orpheus and prevent Toll from detonating the bomb. Ah, you are as humble as ever, Tavares. வந்துங்க மண்டை அங்கிட்ட இருக்குது. Well, General, you are a great military leader, a great strategist, whereas I am simply the humble son of a watch toy maker, and driven by patriotic fever with no regard for my own safety. I rushed blindly on. அவன் பக்கத்தில் வந்துட்டான். ஐயோ அம்மா, அவன் என்ன போகிறான், நம்ம எங்கே போகிறோம் பாரு. ஏய் பாடி எங்கே போகுது? டமா ஓ முடிஞ்சா? டே எலும்புடா டே. மண்டையில் என்ன மாட்டிருக்கு? உடஞ்சிட்டேன். Will our courageous yet unfortunate hero drown in the depths of an inhospitable frozen sea? Will he thaw out in time to prevent Toll from detonating the bomb? Will the general holiday in Omsk next year? Or Tomsk? Or perhaps both? What exactly is the difference between a mammoth and a hairy elephant? All of these questions and more should almost certainly be answered in the next exciting episode of Little Orpheus! ஐயோ பேக்